Hello dear students, how are you today? Today I'm going to explain you a new theme like terminology, parts of our body, and the text in a hospital. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздерге мен жаңа тақырып өтемін, яғни бұл терминология, біздің дене мүшеміз және мәтін ауруханада. Okay. Here you can see the new words. Мына жерде сіздер енді қазір жаңа сөздер көресіздер. Бұл жаңа сөздермен қазір танысатын боламыз. To take the temperature, температура өлшеу. Chart, амбулаторлық карта. Temperature chart, яғни температураны өлшеп жазатын қағаз. Medicine, дәрі. To carry out, жасау. Prescription, рецепт. Ward, палата, бөлімше. To examine, науқасты қарау. Ward nurse, бөлімше мейірбикесі. Condition, хал жағдайы. To prescribe, тағайындау. Injection, инъекциялар. Practice, практика. Attentive, мұқият. To observe, байқау. Change, өзгеріс. Бұл жерде біз жаңа 15 сөзбен таныстық. The next slide. Here you can see the text in a hospital. And now I'm reading it. I'm a nurse. I work at the therapeutic hospital. Many doctors and nurses work at the hospital. Our hospital is very large. The nurses begin to take the patient's temperature at 6 o'clock. They write it down in temperature charts. Then the nurses give the patients medicines and carry out other prescriptions of the doctors. They open the windows and the air the wards. The doctors come at 9 o'clock in the morning and begin to examine patients. As I am a ward nurse, the doctor asks me about the condition of my patients. Sometimes I tell him that they are well, and sometimes I tell the doctor that the temperature of some of the patients is high, and the doctor prescribes some new medicine or injections. I like my profession very much. I know that much of the nurse's work can be learned by practice. So I'm very attentive and try to observe any changes in the patient's condition. Яғни бұл жерде біз мәтінмен таныстық. Келесі patient сөзімен жаңа сөздер, яғни patient сөзімен қолданатын тіркестер. Bed patient, төсек тартып қалған науқас. Sitting patient, яғни тек отыра алатын науқас. Outpatient, жүре алатын науқас өз бетімен. Inpatient, стационарлық науқас. Outpatient, амбулаторлық науқас. Okay, the next is fill the suitable word below. It's the next exercise. Яғни, мұна астында тұрған жаңа сөздерді қойып шығамыз, яғни сөйлемдерге. To observe, a nurse, to prescribe, to examine, injections, a hospital, medicines. Енді сөйлемдер. I work at. I am. In the morning, nurses give the patients. In the morning, the doctors, the patients. The doctor, some medicine or an attentive nurse tries any change in a patient's conditions. Okay. The next slide. Let's check it. Яғни, біз бұл жерде жауаптарын көріп тұрмыз, я? I work at a hospital. Мен ауруханада жұмыс істеймін. I am a nurse. Мен медбикемін. In the morning, nurses give the patients medicines. Таңертең медбикелер науқастарға дәрілерін береді. In the morning, the doctors examine the patients.
Яғни таңда, яғни азанда дәрігерлер науқастарды қарайды. The doctor prescribes some medicine or injections. Дәрігер дәрілер немесе инъекциялар тағайындайды. An attentive nurse tries to observe any change in the patient's conditions. Мұқият медбике науқастың хал жағдайындағы бір өзгерісті байқауға тырысады. Make up the sentences. Яғни сөйлем құраймыз. Астында тұрған жеке-жеке сөздерден толық сөйлем құраймыз. Medicines patients give nurses to their. The second, our many work, hospital doctors, nurses, and at. Third, examine patients every doctor's money there. The first, injections, prescribes, or doctors, some medicine, the word. Okay, the next slide, we have answers, and let's check it. Келесі слайдта біз жауабын көрсеткенбіз. Яғни бұл жерде сіздер өздеріңіздің дұрыс емес жауап бергендеріңізді тексере аласыздар. Nurses give medicines to their patients. Медбикелер өздерінің науқастарына дәрілерін береді. Many doctors and nurses work at our hospital. Көптеген дәрігерлер мен медбикелер біздің ауруханада жұмыс істейді. Doctors examine their patients every morning. Дәрігерлер өздерінің науқастарын әр таңда тексереді. The ward doctor prescribes some injections or medicine. Бөлімше дәрігерлері инъекциялар немесе дәрілер тағайындайды. Okay, here you can see the homework. Мына жерде сіз үй тапсырмасын көріп тұрсыз. To translate the text. Яғни бірінші тапсырмамыз ол мәтінді аудару. The second, to make up 10 sentences with new terminology. Және 10 сөйлем жаңа терминологиямен құру керекпіз. Thank you for your attention. Goodbye.